year, we have worked tremendously for the promotion of mental health. Even during COVID crisis, our Wellbeing Center and the department has been tirelessly working for the benefit of people. Our CS and PhD scholars have been taking online sessions under the supervision of our knowledgeable faculty members. Now, a video shall be played to present you all our endless efforts in the journey of helping others in crucial time. Mental health is a human right, and it's time that mental health is available for all. And it's urgently required as the world grapples with the current health emergency of COVID-19. Wellbeing Center is established in 2016, and in no time it became one of the best psychological services providing center of Islamabad and Rawalpindi. Here, psychotherapy and counseling is provided for psychological, emotional, and behavioral issues of students, faculty, and staff of BUIC and community. Every year, the Department of Professional Psychology celebrates World Mental Health Day on 10th of October. Last year, psychological testing, counseling, and signature analysis tests were set in campus for the students by our faculty and talented most graduate students. This year's World Mental Health Day comes at a time when our daily lives have changed considerably as a result of COVID-19 pandemic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Mental Health Day is celebrated on 10th of October every year. Purpose is to spread awareness and to eradicate the social stigma associated with the concept. So please don't hesitate to come to us and seek professional help. We are here to facilitate you and help you out in your difficult time. Thank you. Dr. Noshi Iram Zaman, the head of Professional Psychology Department, took the initiative of expanding well-being psychological services from in-person to online services. It was initiated to reach people who needed psychological support and therapy in this crucial time of social distancing. Her vision was to make mental health a reality for all, for everyone, everywhere. For providing the best psychological support, she initiated a series of trainers and trained them for the betterment of community and for skill building of well-being clinical team. The very first training was initiated by herself with the purpose of training the clinicians regarding taking online sessions by utilizing different apps. The objective was to meet the needs of the current situation by providing better psychological services to the community during COVID-19. The second training was about training therapists helping clients dealing with COVID-19 by renowned guest speaker Dr. Imran Yusuf Muhammad, with the objective to enhance the knowledge of therapists regarding COVID-19 and its management. The third training was on transactional analysis during COVID-19. Ms. Rukhsana Khan trained the therapists by teaching different transactional analysis techniques to create case and betterment in the lives of their clients. The fourth training was on suicide prevention during COVID-19, in which the resource person, Dr. Salman Shahid, helped the professionals in identifying the factors leading to suicide and helping therapists to work on prevention of suicide during COVID-19. The fifth training was on psychological impact of divorce and legal issues by Ms. Malika Farad Diba and Ambreen Fatma for training therapists regarding technicalities of divorce issues and their impact on the families. The sixth training was application of cognitive behavior therapy during COVID-19 by Muniba Shakil. Consultant
clinical psychologists, consultant psychiatrists, social workers, PhD scholars from other universities, and Bahrains from Karachi, Lahore, and Islamabad attended these trainings. We invite you to join our call to action in highlighting the need for greater investment in mental health, particularly during this global health emergency and thereafter. Together we are stronger, and together we can make a big difference all over the world. We are all in this together, and together we can bring about mental health for all. Now I will request our worthy head of department, Dr. Noshi Idem Zaman, to come up on stage and share with us a few words of wisdom regarding Mental Health Day. Honorable Director General, Islamabad, our worthy guest, Brigadier Retired Professor Dr. Muaddad Hussain Rana, our Pro-Rector, Health Sciences, Director Islamabad Campus, distinguished HODs, DDs, my all BU family, and my dear students. I would like to thank you all for investing your precious time and joining hands with us for Mental Health Day awareness. As per World Health Organization statistics, 1 in 5 individuals suffer from mental health issues. And now, during COVID-19 pandemic, billions of people around the world have affected by the mental health concerns, including social distancing, emotional distress, relationship issues, uncertainty, fear of illness, and death. Therefore, this year, WHO is calling for a massive scale-up in investment in mental health. With so many people lacking access to quality treatment, appropriate investment in mental health is much needed today. As a mental health advocate and professional, I think that now more than ever, we need to find ways to stay connected with our community so that no one can feel him or herself alone. Without support or help they need. The past few months have brought many challenges for all of us. For healthcare workers, doctors going to work fearful of bringing COVID-19 back to their homes. For students adopting to taking online classes from home, having little contact with their teachers and friends, and for workers fearful of having or facing a job loss. So these were all the threats and uncertainties we all were suffering from COVID-19. And this is to say nothing of managing the grief of losing a loved one without being able to say goodbye. Furthermore, the economic consequences of the pandemic are already being felt. We therefore need to make mental health a reality for all, for everyone, everywhere. We, from the platform of Wellbeing Center, Bahria University, Islamabad, we tried our best to help our people, our students, and community on a larger perspective while giving them online counseling, psychotherapeutic sessions, and making their life more feasible and comfortable in this emergency.
Our team has dedicated their professional services via online sessions and helping our students and people in need to talk about their mental health concerns. This call to take action will be strengthened through our alliances, collaborations, and partnerships to ensure that investment in mental health is significant, particularly during this time. This is also the time in which we can capitalize on the resilience displayed by individuals who relaunched, regenerated, and rediscovered themselves to be responsive during a time of crisis, as well as a time of reflection, and finding creative solutions and interventions to facilitate a mental health response in an emergency. We welcome you all to join our efforts and highlight the need for investment in mental health, especially in this world pandemic and health emergency. Thank you so much. Thanks again for investing your precious time and your valuable presence at this auditorium to make us certain that we are not alone in providing our services. We can together achieve our milestones, inshallah. Thank you, Dr. Nurshi. You're truly an inspiration for us all. Before calling upon stage our resource person, the respected Brigadier Retired Professor Muaddad Hussain Rana, Sitara-e-Imtiaz Military, I will provide a brief introduction about him. Although Professor Muaddad Hussain Rana needs no introduction, but sir, your tremendous contributions in the field of mental health are imperishable. Professor Rana is the Dean of Faculty of Psychiatric Physician and Surgeons of Pakistan. He is a gold medalist graduate of the Pioneer Batch of Army Medical College. He is the Chairman Pakistan Red Crescent Task Force for COVID-19 crisis, Chairman of the Healing Triad Pakistan, and Chair for the Department of Behavioral Sciences at the University of Health Sciences, Lahore. Currently, he is the Chief Editor of the Journal of Pakistan Psychiatric Society. In addition to this, he has also been declared as the best teacher in the field of medicine by Higher Education Commission. He retired from Pakistan Armed Forces as Brigadier after holding various academic and skilled teaching positions, including advisor at Armed Forces Institute of Mental Health. With this brief introduction, I would like to call upon stage the respected Brigadier Retired Professor Muaddad Hussain Rana to enlighten us all with his words on the topic, Investing in Mental Health, Are We Penny Wise, Pound Foolish? Ladies and gentlemen, not many in the hall would know that my association with the Pakistan Navy goes back to 1992. I'm sure all the females sitting in the hall were not even born then. But most men might have been around at that time. And since these 28 years have passed, I've made several friends in Pakistan Navy. In fact, the birth of Bahria University is something that I had witnessed with my own eye. And one of its earliest rectors were very close friends of mine. So I've come to this hall before, I've spoken here a couple of times before, and that bond that I share with Pakistan Navy is obviously now enshrined in itself the Bahria University. And I hope and pray and dearly expect that I would continue to contribute towards Bahria University in any possible form that I can, as regards mental health in particular.
So when Nambreen asked me to come and speak on the Mental Health Day, I was delighted and thankful to the head of the department, Dr. Noshi, for asking me over. The issue at hand, however, is dearer. Issue at hand, ladies and gentlemen, is that mental health, unfortunately, has been an orphan. For the very parent first dies before it could actually serve its most important child. The mental health, philosophically speaking, essentially, is seated in human brain and in human spirit. And the human mind, human brain, and human spirit decides which part of the body is unwell. So if I was unwell as regards my liver, my heart, or my kidney, my brain will come to my rescue and point out where my pain is and where my malady is. But what would happen if the very organ with which I judge where the pain is starts to disintegrate? Isn't that ironic? That the very organ that testifies about the pathologies in a human body, when it falls prey, there is nobody that it can now count on, except one. And that one is the person next to him. Because the moment mental health issues start to arise, there is a change in human behavior. And who is going to appreciate this change in human behavior? If you are a student, the person sitting next to you, your colleague, is going to notice a change. If you are in a classroom, your faculty member who's teaching you is going to pick that change. If you are an administrator, a colleague would pick up. If you are a faculty member, one of the faculty colleagues would come up and tell you, "Aapki tabiyat theek nahi hai." But unfortunate part is even deeper. जैसे ही कभी कोई हमें ये कहता है कि आपकी नज़र कमज़ोर है, तो हमें उस पर प्यार आता है कि अब ये इसकी वजह से मैं जाके ऐनक लगा लूँगा, कितना मेरा ख्याल करने वाला है। जब कोई हमें ये कहता है कि आप थोड़े पीले लग रहे हैं, आपको चाहिए कि आप कोई दवाई खाएं ताकि आपकी वही गुलाबी रंगत वापस आ जाए जो पहले थी, तो हमें कितनी खुशी होती है इस बात की। हालांकि मेरे जैसा रंग होता है जो गुलाबी हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई आदमी हमें ये कहता है कि राणा साहब आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे क्या हुआ मेरी तबीयत, कोई थोड़ा सा, what do you think my reaction would be? I'll be offended. I'll be distressed. देखिए, जब मेरी बॉडी के बारे में उन्होंने पॉइंट आउट किया तो मेरा जी खुश हो गया, और जब जी के बारे में कुछ कहा तो वो था ही नहीं जिसने खुश होना था. So the point that I'm trying to highlight to you, ladies and gentlemen, that when we talk about investment in mental health, it is about forming a bond, a very difficult bond with people around you with mental health issues. Why? Because people with mental health issues would never discover that they actually have a problem and have a difficulty. तो अब सवाल ये है कि इस सारी सूरत हाल को ठीक कैसे करें. तो ये जो टाइटल मैंने चुना, जब अंबर ने मुझे कहा कि आप आइए यहाँ बात करने के लिए, ये इस हवाले से था कि यहाँ मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं जारी कर रहा जब मैं कह रहा हूँ कि वी आर पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश. आई एम श्योर आप इस मुहावरे को जानते होंगे. पेनी वाइज पाउंड फुलिश का मतलब यह है कि किसी ज़माने में एक पाउंड में
256 پینیز ہوا کرتی تھی, بعد میں 100 ہو گئی پینیز ایک پاؤنڈ میں. تو دو طرح کے لوگ تھے, ایک وہ جب وہ ایک ایک پینی گن گن کر خرچ کرتے تھے اور اس پینی سے اپنے لیے گڑھے کھوتے رہتے تھے اس کے خرچ کے دوران, اور پھر دڑام سے اس کے اندر گر جاتے تھے, اور پھر سینکڑوں پاؤنڈ دے کر, کسی کو سینکڑوں پاؤنڈ دے کر کہتے تھے مجھے اس گڑھے میں سے نکال لو. تو اس پر جب وہ گن رہے ہوتے تھے تو وہ اتنے کاٹ اپ ہوتے تھے اپنا پینی گننے میں that they didn't realize کہ آگے گڑھا آ رہا ہے. اب آپ مجھے دیکھیے, یہ میں آپ کو ڈیمونسٹریٹ کروں گا, یہ جو سارا سلسلہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں اتنا کھویا ہوا ہوں, and now I'm going to see somebody in a hospital, pay him hundreds and thousands of rupees, hundreds and thousands of pounds to get treatment for my knee. Only if I had looked up and stopped counting these damn pennies and looked up and understood that while I'm walking, what is the right path through which I could avoid the table and yet reach my destination. Then you will call me a wise person. مینٹل ہیلتھ کو اگنور کرنے والی قومیں, مینٹل ہیلتھ کو اگنور کرنے والے انسٹیٹیوشنز اور مینٹل ہیلتھ کو اگنور کرنے والے لوگ بالکل اسی طرح سے ڈیزیزز کے ڈیولپ ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں. سو ابھی میں ایک سادہ سی سٹوری آپ کو سناتا ہوں جو بحریہ یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ کی کہانی ہے, جو صاف ظاہر ہے کہ آپ میں سے تو کسی کو معلوم نہیں, لیکن چونکہ میرے پیشنٹ ہیں تو میں ان کی کہانی آپ کو سناتا ہوں. یہ لڑکا پھالیا سے, بہت سارے پر آپ اس کو اپنی جانتے کیونکہ وہ پرانی بات ہے اس لیے میں جگہ بھی بتا سکتا ہوں, پھالیا سے اسلام آباد آیا کیونکہ اس کو بحریہ یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا تھا. لیکن انفارچونیٹلی اس کو بحریہ یونیورسٹی میں داخلہ ملنے پر ہاسٹل میں رہنے کی جگہ نہیں ملی تھی, تو اس نے اسلام آباد سے باہر ایک جگہ ہے بارہ کہو, پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ کبھی وہاں سے گزرے ہیں یا گئے ہیں یا نہیں, وہاں پر ایک چھوٹی سی بیٹھک میں رہنا شروع کر دیا اور بحریہ یونیورسٹی پڑھائی شروع کر دی. اب وہ بیچارہ میری طرح پینڈو تھا پھالیا کا, اور میں کسی اور پاکستان کے حصے کا پینڈو ہوں. تو جب کلاس میں آنا اس نے اور عجیب و غریب قسم کی انگریزی بولنی, جب اپنے ان دوستوں سے جو برگر کھاتے تھے ان کے سامنے اپنا پراٹھا کھولنا, جب اس نے کینٹین پر بیٹھ کے پورا سموسہ منہ میں ڈال لینا ایک ہی دفعہ, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے کپڑوں کو دیکھ کر, اس کی انگریزی کو سن کر, اس کے عادات و اطوار کو اور اس کے انداز کو دیکھ کر اس کے ارد گرد کے لوگوں نے اس کے کیا کیا نام نہیں رکھے ہوں گے. کسی نے اس کا نام نیولا رکھ دیا, کسی نے اس کا نام پینڈو رکھ دیا, کسی نے اس کا نام ہی پھالیا رکھ دیا. اب اس کا توا لگ رہا ہے پورے بحریہ یونیورسٹی میں, جدھر وہ جا رہا ہے اس کو لوگ. So now he cannot go back because of the fact that he had convinced with a lot of difficulty his parents to send him to Islamabad alone and study here. وہ اتنا مزریبل ہو گیا کچھ عرصے کے بعد, یہ جب آپ یونیورسٹی آئیں اور جہاں سے گزر رہے ہوں وہاں آپ کو آوازیں کسی جا رہی ہوں. The wise people around this man were, name calling, cat calls wherever he went. He started to feel a lot of distress and anguish. تو جہاں وہ بیٹھک میں رہتا تھا اس کے سامنے ہی ایک ٹھیکہ تھا. اب یہ کس چیز کا ٹھیکہ تھا یہ نہیں میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن اس ٹھیکے والے نے اس کو ایک سلوشن دیا. اس نے کہا یار تو ایسا کرنا, شام کو تو بہت ہی پریشان ہو کے یہ سامنے گھومتا رہتا ہے, تو ادھر میرے پاس حاضرہ, اور یہ میں تجھے ایک پیش کر رہا ہوں, یہ ذرا منہ میں رکھ اور کھچ اس کو زور سے. تو اس نے اس کو یوں کر کے پکڑا اور کھچا. جب اس کو اس نے کھچا
تو اس کا جی باغ و بہار ہو گیا. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس نے کیا کھینچا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے بھی کبھی کھینچا ہو. تو اس ہری بوٹی نے اس کی بیزار اور آوازار زندگی میں جو بہار پیدا کی, ہر طرف اس کو ہریالی نظر آنی شروع ہو گئی. اب لوگ اس پر اسی طرح آوازیں کستے تھے جیسے پہلے کسی جا رہے, لیکن اس کو پرواہ کوئی نہیں ہوتی تھی, اس کو فرق کوئی نہیں پڑتا تھا. وہ آگے سے مسکرا دیتا تھا. کیا ہوا, اس کے مسکرانے کے بعد لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اب اس نے کچھ اور بھی کام سٹارٹ کر دیے. اب اس کے ناموں میں ایک اور نام کا اضافہ ہو گیا, چرسی. کچھ دنوں میں اس نے اپنے ایگزامز میں فیل ہونا شروع ہو گیا. ایک دن وہ اپنے کمرے میں ایک اوور ڈوز کے ساتھ بے ہوش پڑا تھا. جب محلے والوں نے اس کو ریسکیو کیا, ایک ہاسپٹل میں پہنچایا, اس کی جان بچائی گئی, اور وہاں ایک سائیکائٹری کے ٹرینی کو بلایا گیا جس نے اسے میرے پاس ریفر کیا, اور اس لیے میں یہ کہانی آپ کو سنا رہا ہوں. پھر اس کے ماں باپ کو انفارم کیا گیا, یونیورسٹی کو انفارم کیا گیا. فیصلہ یہ ہوا, ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں, کہ اس کو یونیورسٹی سے نکال دینا چاہیے. کیوں؟ چرسی ہے. میں نے ان کو خیر سنا جب انہوں نے مجھے لا کے بتایا کہ یہ والا. سو luckily at that point I knew somebody. I always somehow know somebody in Beria University all the time, and now all these wonderful friends that I know. اسی طرح کا میرا ایک بانڈ تھا. تو میں نے ان سے کہا یار یہ کیا کر رہے ہو یار, اس بچے کے ساتھ بیڑا غرق ہو جائے گا, اس کو میں ٹریٹ کر رہا ہوں. Now he's going to be okay. There is a lot of problems around him that we need to look at. There's a lot of nonsense going on around this poor boy. We need to work on that nonsense around him. If we put him in a nice hostel, if we provide him with the right company of people, and اس وقت ابھی سینٹر فار ویل بینگ نہیں بنا تھا جو ابھی ماشاءاللہ آپ چلا رہے ہیں اتنا خوبصورت طریقے سے. تو یہ اگر میں اس کو لک آفٹر کرتا رہوں گا, he'll be okay. انہوں نے کہا جناب سر تسی کی کر دیو, چرس پی رہے سر, تسی خدا دا خوف کھاؤ, چرس پین والے بندے نے اسی بیریے چ رکھیے. میں نے ان کو کہا کہ دیکھو یار, اگر اس کرائٹیریا پر آپ نے بیریے یونیورسٹی میں لوگوں کو رکھنا ہے نا, تو بہت تھوڑے لوگ رہ جائیں گے یہ بیریے یونیورسٹی. اب آپ مجھے منع کر سکتے ہیں اس بات پر کہ یہ آپ کیا مشہوری کر رہے ہیں ہماری, لیکن بات تو سچ ہے نا, بات تو سچ ہے, مگر بات ہے رسوائی کی. تو خیر ان کو بات سمجھ آ گئی, کیونکہ ان کو اپنا زمانہ یاد آ گیا. میں نے کہا ذرا تھوڑا پیچھے مڑ کے دیکھو, یاد کرو شپ سے واپس آتے سب سے پہلے کدھر جاتے تھے. تو اس کو یاد آ گیا. سو جب ہمیں اپنا زمانہ یاد آتا ہے تو پھر بعض لوگوں کے بھلے ہو جاتے ہیں. اور پھالیا کا وہ چرسی پھالیا نیولا اس وقت امریکہ کی ایک اسٹیٹ میں پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ. Why did I tell you this story? Because somebody realized the importance and significance of mental health and decided to invest in mental health. Somebody decided to respect the pain and agony of somebody who is disturbed and distressed, and became not penny wise and pound foolish, but a wise person. What did this person, that friend of mine, did? He has saved not an individual. He has not saved a family of Phalia. He has contributed towards an iota of knowledge, creation, towards this world that has never been discovered before. This is what PhD is. PhD is about creating an iota of knowledge that has never been discovered before. But who has done this? A person who was aware of the importance and significance of mental health. And my purpose
ladies and gentlemen, today to you is, please look for the Neolas, the Phalias, the Charsis, the disturbed, the mentally health challenged around you. Pick them, invest in them. And when you will do that, you will actually understand the meaning of the word wise and the meaning of the word foolish. So आपने डिसीजन करना है आज, किस चीज का कैसे पता चलेगा आपको, whether you are wise or you are foolish. IQ टेस्ट करके सेंटर फॉर वेलबीइंग में आपका हम वैक्सलर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल का स्कोर निकाल के थ्रू इट्स रिवाइज्ड वर्जन, वो तो हमें पहले ही पता है माशाल्लाह, आप जितने ब्राइट हैं आप सबका IQ 110 और 120 और 130 होगा, नो प्रॉब्लम, उसके लिए इतने खज्जल होने की क्या ज़रूरत है. बट यू कैन हैव एन IQ ऑफ 160, you can be the president of the biggest power on this planet and still not be wise. इसका कोई ताल्लुक विजडम का और फुलिशनेस का आपकी IQ से नहीं, ये है जिससे डिसाइड होगा. और मैं आपको 3 टूल्स जिसको आप खुद रोजाना सुबह उठ के असेस कर सकें और तय कर सकें कि क्या मैं इस सफर पर निकला हुआ हूं, विजडम के सफर पर, वो 3 टूल्स इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, 3 मेयर्स इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, जिससे आप अपने अंदर की फुलिशनेस को दिन ब दिन कम और अपने अंदर के विजडम को दिन ब दिन बढ़ा सकते हैं. और जब आप ये कर रहे होंगे, एक्चुअली यू विल बी ऑन अ जर्नी ऑफ मेंटल हेल्थ. द जर्नी ऑफ मेंटल हेल्थ इज to not only be concerned about self, but for others as regards 3 things. 3 things. The first, a wiser individual versus a foolish individual is fearless. जैसे जैसे इल्म की रोशनी बढ़ती जाती है, जहालत का अंधेरा कम होता जाता है, खौफ खत्म होता जाता है, अंदेशे खत्म होते जाते हैं. देखिए हम कितने मजे से यहाँ हंस खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं एक दूसरे की. अभी यहाँ बत्ती जाए और एक आवाज आए, आपके सांप आ गया, ये पहला ख्याल आएगा आपके दिमाग, क्योंकि अंधेरा है. अंधेरे में दिखाई नहीं देता कुछ भी, सुझाई नहीं देता कुछ भी, आपके अंदर के खौफ बाहर आने शुरू हो जाते हैं. लेकिन इल्म की रोशनी आपको आहिस्ता आहिस्ता रोशन ख्याल बनाती जाती है. आपके अंदेशों, आपके खौफ, आपके फियर्स, आपकी एप्रीहेंशंस पीछे रहती जाती हैं जैसे जैसे आपका सफर बढ़ता जाता है. ये इत्तेफाक नहीं हो सकता. और ये छोटा सा सवाल है जो मैं आपके सामने करूं. जिस रिलीजन में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल सिटिंग इन द हॉल इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसका जिक्र अल्लाह के नाम का और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का, जिससे दिन का आगाज हुआ है, मेरी जान उन पर निसार हो, उस रिलीजन में आप मुझे बताइए कि बहादुरी का सिंबल कौन है जी? हजरत अली है ना. अब दूसरा सवाल है, इल्म का सिंबल कौन है? हजरत अली. तो इसका मतलब यह हुआ कि एक जगह पर जमा है बहादुरी और इल्म, ये साथ साथ रहते हैं. जैसे जैसे आप अपने खौफ कम करते जाएंगे, वैसे वैसे आप सिर्फ आलिम नहीं बनेंगे, आप बहादुर भी बनेंगे. और सबसे बहादुर वो शख्स होता है जो अपनी ज़ात के अंदर अगर कोई तब्दीली पॉइंट आउट करे तो उसको गले लगाता है, उसको प्यार करता है, उससे नफरत नहीं करता.
تو آپ مینٹلی ہیلدی ہو جائیں گے اس وقت جس وقت آپ کے اندر کے خوف ختم ہوں گے. اگر آپ میڈم کے پاس جائیں گے اور جا کے کہیں گی کہ بھی مجھے ہائٹ سے ڈر لگتا ہے, یہ آپ کو کچھ سیشنز دیں گی, اینڈ یور فیئر اینڈ یور فوبیا آف ہائٹ ول گو اوے. تو کیا کریں گی؟ آپ کے خیال میں آپ کی ہیل کا سائز کم کر دیں گی. یہ آپ کے اندر ایک علم کی روشنی لائیں گی تھرو چینجنگ یور کوگنیشن, یور انڈرسٹینڈنگ آف ہائٹ, اینڈ دیٹ ول چینج یو. یہ آپ کے اندر علم کی روشنی لائیں گی اور آپ بہادر ہو جائیں گے. اتنا بڑا تعلق ہے علم کا اور بہادری کا آپس میں. تو یہ انسٹیٹیوشن بحریہ یونیورسٹی پاکستان میں عالم نہیں پیدا کر رہا, اس ڈیفینیشن کے تحت کیا پیدا کر رہا ہے؟ بہادر پیدا کر رہا ہے, بہادر پیدا کر رہا ہے. دوسری discrimination for somebody who has come from Phalia. Discrimination from somebody who eats and drinks differently. Discrimination for somebody who speaks English language differently. Somebody who has not done A levels but has come through the matriculate system. آپ نے تو میٹرک کیا لگتا ہے؟ آپ اردو میڈیم ہے نا, آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں, لگ رہا ہے. This is discrimination. یہ جہالت ہے. ڈسکریمنیشن جہالت ہے. اور آپ نے ابھی دیکھا کہ اس ڈسکریمنیشن نے ایک آدمی کو کہاں ڈرائیو کر کے بھیج دیا. سو جب آپ آج یہ کمٹ کریں گے کہ ہم بہادر بھی بنیں گے لیکن ہم نان ڈسکریمنیٹری بھی بنیں گے, تو آپ ایکچولی کیا کر رہے ہیں؟ آپ کمٹ کر رہے ہیں کہ ہم فولشنس کو پیچھے اور بہادری کو آگے پرسو کریں گے. ہم وزڈم کو آگے پرسو کریں گے. ہم ڈیفیٹ کریں گے فولشنس کو in our pursuit of wisdom. And the last part is, وہ لوگ جو وائز ہوتے ہیں وہ دھبوں کو اون کرتے ہیں. میں صرف کا اشتہار نہیں آپ کے سامنے لگا رہا ہوں. کیا اشتہار ہے؟ داغ تو اچھے ہوتے ہیں. میرے خیال میں اگر آج تک مجھے کوئی کہے کہ بہترین ایڈورٹائزمنٹ کیا بنائی گئی ہے تو وہ یہ ایڈورٹائزمنٹ, یہ لائن ہے, یہ جو پنچ لائن ہے, داغ تو اچھے ہوتے ہیں. اور عقل مندوں نے یہ کہا ہے کہ داغ کو جب دھونے لگتے ہو نا تو داغ پھیلنے لگتا ہے, دھلتا نہیں ہے. داغ کو اون کرنا سیکھو. تو جب کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ, تو ایک داغ لگایا نا اس نے آپ کے اوپر, تو آپ کہیں جی ہر داغ ہے اس دل پر بجز داغ ندامت. اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل, ہر داغ ہے اس دل پہ بجز داغ ندامت. تو یہ ہونا اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے جتنا کسی کو نیولا اور پھالیا اور کسی کو چرس پلانا, یہ زیادہ نادم ہونے والا دھبا ہے. چوائس از یورز. صرف یہ ہے کہ اگر یہ تین چیزیں آپ کرنے لگیں, my dear students, you would become wiser individuals. I hope and pray Bahariya University will continue to become the harbinger of fearlessness, the harbinger of non-discriminatory behavior, the harbinger of destigmatizing people with mental health issues, who would gladly and openly, hand in hand, would walk into the centers of well-being,
who would walk in to go and see Madam with all her wonderful colleagues saying, we have a mental health issue. Our friend has a mental health issue. And together we have come to defeat the fear of mental health issues, the discrimination consequent to mental health issues, and we are here to destigmatize mental health. And this will be your contribution and your investment in the world of mental health. And I hope and pray in the end that those who are walking the corridors of power at Bahria University would understand that people with mental health issues need not be thrown out of Bahria University. They have to be owned, accepted, embraced. We have to hold their hands and only link them with the Center of Professional Psychology at Bahria University. Find the appropriate mental health help, and that is when you would again save somebody and contribute towards a PhD scholar who would create new knowledge. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you, Professor Rana, for your precious time. We look forward to having you again in our university and learn more from your experience. Now I would request our Honorable Director General, Islamabad Campus, Rear Admiral Naveed Ahmed Rizvi, Hilala Imtiaz Military, to come up on stage and address the audience before concluding the program. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Our very honorable, respected guest speaker, Professor Dr. Brigadier Retired Muaddat Hussain Rana, esteemed guests, faculty, students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I will not tell you where we used to head after coming back from the sea trip on our ships. It is indeed a great privilege and a treat to listen somebody as Dr. Saab. And we have had this privilege quite a few times. He gave a very interesting talk while we were in NDU as a faculty member, and it was on Masi syndrome. So this was regarding the lady wives who were distressed because of the Masi's behavior and what they used to all do in their daily chores. And it was a very interesting talk. My wife still remembers that. Sir, we are honored and, as I said, privileged to have you today with us on such an important day, talking on such an important subject with so eloquence. And I think if this can bring a change, even in one of you, he has done his job. And a big round of applause for him for this. I can see कि सर की रंगत में गुलाबी आ रहा है अब. जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं. तो मैं जो आपसे अर्ज करूँगा ना, लोगों की मदद करना बहुत ही ज़रूरी और बहुत अच्छी बात है. जहाँ भी देखें किसी को मुश्किल में, हमें हमारा दीन भी यही सिखाता है, हमारे वालिदैन. हम एक इंडिविजुअल जब ग्रो करेंगे, when we will evolve into a better human being, we will be at the giving end. अच्छा, वो जो दो रवैये हैं ना ज़िंदगी के, वो हैं या तो हम गिला करके ज़िंदगी गुजार सकते हैं या हम शुक्र में ज़िंदगी गुजार सकते हैं. गिला वो होता है कि जो even after looking at yourself in the mirror when you get up in the morning, you say, यार ये क्या शक्ल है, देखो मेरा नाक अगर और ज़्यादा सुतवा होता तो और ज़्यादा मैं खूबसूरत होता, और अगर कोई और चीज़. And they will always say, यार what a gloomy day, and they will always say कि यार ये कैसी decoration है, all this. And whereas a इंसान जो शुक्र में है, he will always appreciate कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे
یہ دن نصیب کیا. And while I am given this muhlat, I should do something to contribute in the betterness of the society. میرے خیال میں سارے کا سارا سبجیکٹ جو آج کا تھا وہ یہی تھا. What in an individual capacity can we do to make lives of others a little better, a little more easier. آسانیاں بانٹیں اور اللہ میاں آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا. So this is very, very true. The Chinese proverb is life echoes. What you give, it will come back to you. So I won't take much time. I feel a little dwarfed amongst such stalwarts like Dr. Saab and others. I would say that it was a very good effort by the psychology department to arrange this. And yes, I would also like to share that 2 of my daughters came to me yesterday or day before yesterday when they invited me for this event. And I was very happy to meet them. And I was also struck by the kind of preparations that they have made, the decor, and whatever they have chosen. It has been a very good day, and I feel very happy and proud about it. In the end, I would also like again to thank Dr. Saab for sparing his time and coming all the way and talking to you. Thank you very much, sir.